This conference will now be recorded. Okay, fine. So these are three different technologies that we are going to cover in our course. Okay. So first one is SQL Server, and the second one is MSB. Under MSBA, we are going to cover three modules, right? SSIS, SQL Server Integration Services, SQL Server Reporting Services, and Analysis Services. Under Power BI, we have a six different modules. And okay, sorry. సో మన స్టార్ మార్క్ చేస్తున్నాం కదా, స్టార్ మార్క్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్ అండి. సో స్టార్ మార్క్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్ కంపల్సరీగా ఇటు ఆప్షనల్స్ లేవు. సో కంపల్సరీగా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. సో పవర్ బిఐ, మొబైల్, ఎంబడెడ్ అండ్ ఎస్ఎస్ఏఎస్, ఐఎస్, దీస్ ఆర్ ఆప్షనల్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దీస్ రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, బట్ స్టార్ మార్క్ చేసిన మాత్రం ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద సీక్వెల్ సర్వర్. సో సీక్వెల్ సర్వర్, యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ సెషన్, ఇట్స్ ఎ సర్వర్, రైట్? సో సర్వర్, so it stores lot of data. So it stores data and it serves the data to multiple requests. So whichever request it receives from application కావచ్చు, ఆ పర్సన్స్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ సర్వర్ అండ్ ఈ సర్వర్ హోల్డ్స్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. ఆ డేటాని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఆ డేటాని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్ సమ్ డేటా, సో దెన్ ఇట్ జీమెయిల్ అప్లికేషన్ raises a request to the server and server supplies the data to the Gmail application. Okay, in the same way, you see multiple applications. మీరు ఫోన్ పే కానీ గూగుల్ పే కానీ చూస్తే యూ సీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అని ఫోన్ పే, రైట్? సో ఆ ఫోన్ పేలో కానీ గూగుల్ పేలో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ స్టోర్ గా వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ సీ ఆన్ అప్లికేషన్, సో దోస్ నేమ్స్ విల్ నాట్ సేవ్ ఇన్ అప్లికేషన్ అండి. ఆ డేటా మొత్తం. సో ఫోన్ పేలో మీకు బ్యాలెన్స్ చూపించింది, మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ లో ఉండి చూపిస్తుందా? ఇట్స్ రాంగ్ అండి. సో ఆ డేటా ఎక్కడ ఉందంటే డేటాబేస్ లో, బ్యాంక్ సర్వర్స్ లోనే డేటా, సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ కానీ, ఆర్కిల్ సర్వర్ కానీ, సో డిఫరెంట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, మీ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ వచ్చి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఫోన్ పే యాప్, ఆ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇట్ రైజెస్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్. సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది. వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బటన్ on a phone pay app, no, it raises the request. User wants to know is the current balance. The request goes to SQL server. Again, the whatever data, so ఈ database లో ఆ data availability ఉండాలని. సో డేటా అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా సీక్వెల్ అని చేస్తే ఇట్ ఫెచెస్ దట్ డేటా అండ్ ఇట్ సప్లైస్ దట్ డేటా టు ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో దట్ హ్యాపెన్స్ ఇంటర్నల్లీ. సో నౌ ఈ పార్ట్ లో మన రోల్ ఏంటంటే, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. We are not going to concentrate on raising requests from application. We are going to concentrate on how to store a data into a SQL server and then how to supply a data to the request. Okay? So our job is a back-end developer. And so front-end developer and the person who is going to develop application and who is going to write a code for application front-end, we call them as a front-end developers. But our role is not a front-end developer. So we are going to concentrate on how to store data into SQL Server effectively and how to serve a data to the applications effectively. So that we are going to concentrate on. So that is the reason we మనం ఏమని కాల్ చేస్తారంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు. సో we call it as a back end developers. Okay, as we are going to concentrate on data storage and supplying the data to the applications. Okay, so now, సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ టు డేటాని స్టోర్ చేసేది ఎఫెక్టివ్ గా స్టోర్ చేయాలి. మనం లాస్ట్ సెషన్ చెప్పాం కదా, క్లయింట్ డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు విత్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు డేటా బేస్. ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ సర్వర్ కెన్ సప్లై ద సేమ్ data to a multiple application. That is one reason. The another reason is it can process the data effectively. So that is the second reason. Okay, so once you install a SQL, so the particular data supply kavalante, we have to install a SQL server into your machine. Okay, so last session lo mention chesam kada, there are different versions of SQL servers available in the market. So 2012 is the latest old version, and 2014, 16 and 19 versions are available in the market. So మీరు ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో in case if you are facing some issues while installation, right, 2017, 19 and 14. సో ఏం జరిగిందంటే, సో 14లో 2000 టిల్ 2012 వరకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్లో దే గేవ్ ఆల్ త్రీ మాడ్యూల్స్, ఎస్ఎస్ఐఎస్, ఆర్ఎస్, ఏఎస్ అండ్ సీక్వెల్స్, ఆల్ 4 మాడ్యూల్స్ వచ్చేసేటివి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే. 2014, 16, 17 లైక్ 19కి వచ్చేదానికి ఏమైందంటే, సారీ అండి, దే హ్యావ్ డివైడెడ్ దట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్. సీక్వెల్ సర్వర్ సెటప్ సపరేట్ సెటప్ ఫైల్ ఇచ్చారు,
and SSRS కి Visual Studio and Business Intelligence separate set of files divide చేశారు. In case if you are having a issue while installing 2017 or 19 versions, go for 2012 version. There is no issue in working on 2012. సో 2012కి 14కి 16కి అంత వైడ్గా ఏం ఫీచర్స్ ఏం మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయలేదు. యూ నాట్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ 2012 version as well. Okay, in case మీకు సపోర్ట్ చేయకపోతే. Okay, next thing, in case if you are having a 2007 Windows, right? 2007 Windows mean Power BI software run కాదు. Latest గా they stopped supporting a Power BI for 2007 Windows. So in case if you are using Windows 7 OS in your laptop or system, upgrade it to a 10. Okay, in case మీరు 2007 వాడుతుంటే విండోస్ 10 కి మైగ్రేట్ అయిపోండి. విండోస్ 10 లో SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో next when we start Power BI, so we will install Power BI as well. Okay, fine. So we will start with the SQL server and so let's see how to install a SQL server and how to create a databases and how to store data, how to create a tables and everything we will see now. Okay, let's start with the SQL. ఓకే, సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీ ఆల్రెడీ మీ ల్యాప్టాప్లో డ్రైవ్స్ ఉంటాయి కదండి, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అని. సో ఏ డ్రైవ్లో అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ యువర్ సి డ్రైవ్. సో యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ SQL సర్వర్ సెటప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేశారు అండ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ సి డ్రైవ్. సో వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ SQL సర్వర్ ఇన్ సి డ్రైవ్, యూ విల్ గెట్ వన్ ఫోల్డర్ కాల్ SQL సర్వర్. ఒకసారి సి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు SQL సర్వర్ అని ఫోల్డర్ వస్తుంది. అండర్ దట్ ఫోల్డర్ SQL సర్వర్ వచ్చేసింది. So if you want to store your client specific data in separate place, no, then under the SQL server you can create n number of databases. Okay, you can create n number of databases under the SQL server. This is 1 DB, DB1, and this is another DB. And database may already discussing a place where we store the data. A place where we store the data is called a DB. So under this DB, you can store your client specific, client 1 information the DB1 లో స్టోర్ చేస్తాను, client 2 information, client 3, client 4 information. Okay, under single DB you can create n number of tables. You can create n number of tables. So table 1, so on table 2 you can create n number of tables under one single DB. So n number of tables create chechu and how much data we can store ante it depends on your drive space. If your drive has 100 GB, then you can save your data till 100 GB only. Okay na? So so finally we store a client data on a DB in the form of a tables format. Okay, tables format ఎలా ఉంటాయి, rows and columns format లో ఉంటాయి. సో ఫైనల్ గా మనం SQL సర్వర్ డేటాబేస్ లో డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే we need to have a table format. rows and columns format లో మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, so you can create n number of tables in under single DB. Okay, so మీరు ఇన్స్టాల్ ఆల్రెడీ చేస్తుంటే లెట్స్ సీ హౌ టు ఓపెన్ ఏ SQL సర్వర్ అండ్ హౌ టు లాగిన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళకి అంతా క్లియర్గా ఉందండి వాయిస్. సో కొంతమందికి డిస్టర్బెన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. సో కెన్ యూ ఎనీవన్ అన్మ్యూట్, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తారా? క్లియర్ ఉంది? ఓకే, మేబీ కొంతమందికి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ క్లియర్గా ఉన్నట్టుంది కదా. ఎవరైనా పింగ్ చేయండి సార్, అతను క్లియర్గా ఉందండి. క్లియర్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, డన్. ఐ గాట్ ద పింగ్. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ సీ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఎలా ప్రాసెస్, ఎలా హౌ టు లాగిన్. సో ఈ జస్ట్ డౌన్లోడ్ 2012 వర్షన్ ఆర్ 14 ఆర్ 16. సో 12 వర్షన్ నుంచి చాలా వైడ్గా యూస్ చేసిన వర్షన్. దెర్ వర్ నో ఇష్యూస్ వైల్ యూజింగ్ దట్ వర్షన్. సో ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ వర్షన్. అండ్ దెన్ 16 వర్షన్ కూడా బాగుందండి మార్కెట్లో. 14 వర్షన్లో కొంచెం డ్రాబ్యాక్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు వైల్ యూసేజ్, బట్ 2016 వర్షన్ కూడా అగైన్ మంచి వర్షన్. సో మీరు 2016 యూజ్ చేసుకున్నా పర్లేదు, 2012 ఇన్స్టాల్ చేసినా పర్లేదు. ఓకే, సో వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఎ SQL సర్వర్, జస్ట్ సెర్చ్ బాక్స్ లో SSMS, SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్, SSMS అని టైప్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఎ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో, SSMS మీన్స్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ అండి. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇది. సో నార్మల్గా VLC ప్లేయర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తే సేమ్ వే మీరు ఆ డౌన్లోడ్ ఫైల్, మీరు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి. మీ OS ఏంటి, మీ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ సెటప్ ఫైల్. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్.
సో మీరు ఆల్రెడీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడుతుంటే యూ నో విచ్ యాప్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, రైట్? ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తారు, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఐఓఎస్ వాడుతుంటే ఐఓఎస్ స్టోర్లోకి వెళ్తారు, అంతే. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మీరు విండోస్ 7 విండోస్ 10 యూజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దోస్ ఆల్వేస్. సో దెన్ మీ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎనీ వన్ ఫేసింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇష్యూస్, జస్ట్ లెట్ మీ నో, ఓకే? So next, once you open a SQL server, right? So just go to a search box and type SSMS, and you will get a SQL Server Management Studio over here. Just click on that. So next, you will get this screen over here, name of the SQL server. If you don't get the name of the SQL server, just click on the drop down, go to a browse symbol over here. Here you can see what are the components installed in a SQL server. So if you want to log into a database engine, this is your SQL server name. So by default, you will get a name over here. If you don't get a name of your SQL server, so మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన SQL server నేమ్ మీకు తెలియకపోతే, in case if you get it as a blank, no, so click on a drop down and go to browse for more and just expand this database engine, and then you can see a actual name of the server. If you don't get anything on this box, okay, entire box లో మీకు నాకు నేమ్ సేమ్ రావట్లేదండి, అంతా ఎంటీగా ఉంది అనుకుంటే, దెన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ కాలేదని, అగైన్ యూ డౌన్లోడ్ వన్ మోర్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ మీ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేసే సూట్ అయ్యే ఫైల్ తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఫైన్. సో నెక్స్ట్, so select this and click OK. So after that, no, like authentication mode. So if you are entering, if you are logging to the server, this is a server, no. So the multiple, it serves a multiple requests. So it stores the data and it supplies the data to multiple applications, as I mentioned. So it requires some authentication. Authentication లేకపోతే ఎవరైనా లాగిన్ చేయొచ్చు, ఏం కావాలని తీసుకెళ్ళచ్చు కదండి. ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటే సో డోర్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, ఓకే? ఒకసారి లాగ్ ఆఫ్ మళ్ళీ లాగౌట్ చేసి లాగిన్ చేయండి, ఒక ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఓకే? జస్ట్ లెట్ మీ పింగ్ అండి. ఓకే. సో సో ఇది టేక్ ఎ సింపుల్ రెస్టారెంట్ తీసుకోండి. మెయిన్ డోర్ లాక్ చేయకుండా ఉంటే ఎవరైనా లోపలికి వచ్చి ఏమైనా తీసుకోవచ్చు 24/7. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఆథెంటికేషన్, రైట్, వైల్ యూ స్టెపింగ్ ఇన్ టు ద రెస్టారెంట్. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ కన్స్ట్రైంట్. సో మీకు రియల్ గా వ్యాలిడేటెడ్ యూజరా కాదా అని వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సేమ్ వే సర్వర్ కూడా ఆథెంటికేషన్ మోడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద SQL సర్వర్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఉందంటే, వెదర్ యు ఆర్ అ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఆర్ నాట్. హ్యాకర్స్ కూడా ఉంటారు. సో హ్యాకర్స్ కూడా వచ్చి SQL సర్వర్లోకి వచ్చి క్లయింట్ డేటాని పట్టుకొని పోతారు కదా. So that is the reason why we have a authentication. So just there are two types of authentications as of now. We will discuss only these two. These three authentications we will discuss when we discuss SQL Azure. Okay. Sorry. So Windows authentication and SQL Server authentication. These are two main authentication modes available. So Windows authentication means మీ సీక్వల్ సార్, మీరు విండోస్ ఓఎస్ లాగిన్ చేశారు కదా, మీరు ఓఎస్ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీరు లాగిన్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా మీ ఓఎస్కి, మీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ యువర్ సీక్వల్ సర్వర్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఓకేనా? ఒకవేళ సీక్వల్ సర్వర్ మీ సిస్టంలో గాన ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే మీ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకుని లాగిన్ అవుతుంది, ఓకే? విండోస్ ఆథెంటికేషన్ అంటే. ఆర్ ఎల్స్ SQL సర్వర్ ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏమవుతుందంటే, యూ హ్యావ్ టు ఇన్పుట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఓకే? ఇన్ రియల్ టైంకి వెళ్ళిన తర్వాత, if you want to log into a SQL server, so there are two authentication modes. సో SQL సర్వర్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందంటే, ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ. సో ఇన్ రియల్ టైంకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే, ఐ టెల్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో టు రియల్ టైమ్, సో సర్వర్ ఎక్కడ చేస్తారంటే, సర్వర్ దే ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఇన్ ఏ హైలీ కాన్ఫిగర్డ్ సిస్టమ్. ఒక హైలీ కాన్ఫిగర్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక 32 GB ర్యామ్, ఓకే, హైలీ కాన్ఫిగర్డ్, ఓకే? సో హైలీ కాన్ఫిగర్డ్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. జస్ట్ సెకండ్, టేక్ రిలవెంట్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ సర్వర్ రూమ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఆఫీస్లో సర్వర్ రూమ్స్ ఉంటాయి.
ఆ సర్వర్ రూమ్‌లో హైలీ కాన్ఫిగర్డ్ సిస్టమ్‌లో దే ఇన్‌స్టాల్ ఎ సీక్వెల్ సర్వర్. దే ఇన్‌స్టాల్ ఆల్ ది సర్వర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే. ఇన్‌స్టాల్ చేసినాక ఆ సర్వర్‌ని మనకి ల్యాన్‌లో నెట్వర్క్ ల్యాన్‌లో కనెక్ట్ చేసుంటారు అన్ని సిస్టమ్స్‌కి. ఓకే. అన్ని మన ఆఫీస్‌లో 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తుంటే అందరు మెంబర్స్‌కి కేబుల్స్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ దిస్ ఈస్ ఎ రమేష్ సిస్టమ్. సో రమేష్ ఉంటే ఆబ్వియస్‌గా సురేష్ ఉండాలి కదండీ. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ ఈస్ ఎ సురేష్ సిస్టమ్. ఓకే. సో సురేష్ అండ్ రమేష్ అనుకుందాం. సో దీస్ పీపుల్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఎక్కడ ఇన్‌స్టాల్ అయిందంటే సర్వర్‌లో ఇన్‌స్టాల్ అయింది. సర్వర్ రూమ్‌లో ఒక ల్యాప్‌టాప్‌లో సిస్టమ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ అయింది. సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు యాక్సెస్ ద సర్వర్ విచ్ ఈస్ ఇన్‌స్టాల్డ్ ఆన్ సర్వర్ రైట్, there are two authentication modes. First one is Windows authentication mode. The second one is a SQL Server authentication mode. ఓకే. సో విండోస్ ఆథెంటికేషన్ మోడ్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే మీ సిస్టమ్ మీరు లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఆ సిస్టమ్‌కి లాగిన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తారు కదా! సేమ్ పాస్వర్డ్‌కి ఈ సర్వర్ మీద మీకు యాక్సెస్ ఉంటే యూ కెన్ లాగిన్ త్రూ విండోస్ ఆథెంటికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ లాగిన్ అవైలబుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జీమెయిల్‌కి యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక అకౌంట్‌కి, సో ఈ పర్టిక్యులర్ సీక్వెల్ సర్వర్‌కి there will be a separate login ID and password. If you get login ID password from others, no, so then you can log in with the login name and password. అంటే మీ నేమ్ కి, మీ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ కి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కి సర్వర్ మీద యాక్సెస్ లేకపోతే దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఐ విల్ లాగిన్ త్రూ సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా. సేమ్ అకౌంట్స్ అనమాట, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు ఈ సర్వర్లో. యూ కెన్ యూజ్ అదర్స్ అకౌంట్. In case if you want to use others account, then you log in through SQL Server authentication. If you want to use your own account, then log in with a Windows authentication. So got the difference? So what is a Windows authentication and SQL Server authentication? సో బేసిక్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే విండోస్ అథెంటికేషన్ అంటే అండ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ అంటే, so if you are logging through Windows authentication, it will not ask username and password. The reason being, it will log in with your Windows credentials. మీరు లాగిన్ చేసేటప్పుడు విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తారో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. దానికి యాక్సెస్ ఉంటే, ఇన్ కేస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ DBA టీమ్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ సమ్వన్స్ అకౌంట్, ఓకే, సమ్వన్స్ అకౌంట్ హూ హ్యాస్ ద యాక్సెస్ టు సర్వర్, దెన్ select SQL for authentication and then you get that username and password. That particular user, third person, అదర్స్ క్రెడెన్షియల్స్ మీరు యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా లాగిన్ పర్పస్ కి. సో SA అండ్ SA123 ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సపరేట్ లాగిన్. ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ ది హౌ టు క్రియేట్ లాగిన్ ఇన్ సపరేట్ క్లాస్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ authentication modes, విండోస్ authentication అండ్ SQL Server authentication. సో రీసెంట్లీ దెర్ వాస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఏనండి. ఏం ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, సో వీ క్రియేటెడ్ వన్ లాగిన్ అండ్ దట్ లాగిన్ వాస్ యూస్డ్ బై 10 మెంబర్స్. సో ఒక లాస్ట్ వీక్ జరిగిన కేసు అనమాట. ఓకే. ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేసి ఒక సర్వర్ మీద, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ కేస్ ఆల్సో. ఓకే. ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద కేస్. సో ఒక సర్వర్‌లో ఒక సర్వర్ సిస్టమ్ ఉంది. సో సర్వర్‌కి ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేశాను నేను. అది నా లాగిన్‌నే. ఓకేనా. నా లాగిన్. సో నా క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో ఒక 10 మెంబర్స్ ఏం అడిగారంటే, నాకు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ మీద నాకు యాక్సెస్ లేదు. కెన్ యూ గివ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ టు లాగిన్ అని అడిగారు. ఓకే. ఇచ్చాను. అందరూ సీక్వెల్ సర్వర్ లాగిన్‌తో అటెండ్ అయ్యారు. అంతే కదండీ. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లాగిన్ విత్ యువర్ ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్, యూ కెన్ లాగిన్ విత్ విండోస్, and if you want to log in with other user credentials, then you go login with the SQL authentication. That point is clear now. So like that, so other 4 people asked me my credentials. I provided my credentials ఇచ్చేసాను వాళ్ళకి. వాళ్ళు లాగిన్ చేసి సీక్వెల్ సర్వర్లో ఒక టేబుల్ డ్రాప్ చేసేసారు. డ్రాప్ చేసిన తర్వాత లాగ్స్ చూస్తే నా పేరు కనబడింది. అప్పుడు నన్ను అడిగారు, "ఏం నువ్వు ఎందుకు డ్రాప్ చేసావు నీ క్రెడెన్షియల్స్" అని. సో నేను డ్రాప్ చేయలేదండి. నా నా క్రెడెన్షియల్స్ ఈ పర్టికులర్ 5 పీపుల్ వర్క్ చేశారు. వాళ్ళు యూజ్ చేశారు. వాళ్ళు ఎవరో డ్రాప్ చేసుంటారు అన్నాను. సో ఆ 5 మెంబర్స్‌ని మీటింగ్ రూమ్‌లో తీసుకొచ్చి అడిగితే అందరూ ఏం చెప్తున్నారు, నేను డ్రాప్ చేయలేదని చెప్తున్నారు. ఓకే. 2 అందరూ ఎవరు చెప్పట్లేదు. సో మనం అగైన్ పోలీస్ కంప్లెయింట్ ఇచ్చి అంతా వెరిఫికేషన్ చేయలేం కదండీ ఐటీలో. సో ఇంకెందుకని వదిలేసాను. సో ఫైనల్‌గా లాస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే దానికి, we stopped using SQL Server authentication and we started using Windows authentication, so that so everyone gets their own credentials, their own login. If someone is dropping a table on SQL Server and that name will be captured in SQL Server log, then we can easily catch him, right? So that is the reason. So అర్థమైంది డిఫరెన్స్ విండోస్ అథెంటికేషన్ కి సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ కి. ఒక సింగిల్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ టు ద మల్టిపుల్ పీపుల్, then you can create one login and you can share it, but other people have to log in through SQL Server authentication. And if you want to have your own login, then log in with a Windows credential. Okay. It's clear. It's very, very important and done. So next, after selecting a relevant authentication, now you know how which one is a select. Okay. If a server, if
but people says we always log into the SQL Server authentication, then get a username and password from them, and you can log into the server. And right now, as a practice purpose, you all install different SQL servers in your own machine, right? Definitely మీకు విండోస్ authentication యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి just you can select a Windows authentication and you can connect to the SQL server. Okay, so this is how we connect to the SQL server. Any questions so far? Fine. So after connecting the SQL server, just you these are the folders you can see. Expand databases. Okay, these are user defined databases. As I mentioned, after installing a SQL server, so we can create n number of databases, right? Let's see how to create a databases under each server, right? So right click on a database and then click on new database option. Just click on new database option if you want to have a new database. So real time lo databases already create చేసి ఉంటారు. In case create చేయకపోతే DBA team database administrators ఉంటారు. They take care of creating databases and restoring databases. You no need to worry. So, okay, but knowledge undaali kabatti, so for you, okay, just take a database name bi underscore rockers. Okay, so okay, so whenever you create a database under SQL server, no, you can create n number of databases. That depends on your space. Okay, next you will get two files by default, log file and the MDF file. So what is a MDF file and what is a log file? So log file ante entante whenever you delete any file, so in a normally in generally, so in case if you are deleting some file, no, for example ఈ file delete చేశారు అనుకోండి, నార్మల్ డెలీట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నారు, డెలీట్ చేస్తారు. ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? టెంపరీగా రీసైకిల్ బిల్ స్టోర్ అయి ఉంటుందా? సో రీసైకిల్ బిల్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీస్టోర్ ద సేమ్ ఫైల్ అగైన్, మళ్ళీ రీసైకిల్ బిల్లోకి వెళ్తారు, అంతేనా? సో జస్ట్ రీసైకిల్ బిల్లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ దాన్ని రీస్టోర్ చేసుకుంటారు. రీసైకిల్ బిల్ ఎక్కడ ఉందండి? ఓకే, రీసైకిల్ బిల్లోకి వెళ్తారు. సో యూ కెన్ రీస్టోర్ దట్ ఫైల్, పోర్ట్ఫోలియో ఫైల్, రైట్ క్లిక్ అండ్ రీస్టోర్. నౌ యూ కెన్ సీ ద సేమ్ ఫైల్ అండర్ ఫైల్స్. Okay, got the understood the scenario, right? In the same way, if you are deleting some information in BI Rockers database after storing the data into a database, and in case if you are by mistakenly if you are deleting some data, that information will be saved in a log file. So you can call that as a recycle bin. If you want to link up with a general term, arrange database technology, database technical word use చేయాలంటే we call it as a log file. So whatever information you are deleting from a database, that information temporarily gets saved into a log. Okay, fine. Next, this is a MDF file which generates automatically whenever you create a database. That MDF file consists of a metadata information that we will discuss in later sessions. Okay, just click OK to create a new database. That's it. Okay, let's verify. So we got the new database. Okay, so new database వచ్చింది. So this is how we create a database. So you can create n number of database. ఈ database అన్ని నేను ప్రీవియస్ సెషన్ లో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ కి కోర్స్ చెప్తున్నప్పుడు క్రియేట్ చేసిన డేటాబేసెస్ అన్ని ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ డేటాబేస్ అండ్ దెన్ యాడ్ ఎ డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. లాగ్ ఫైల్ అండ్ MDF ఫైల్ బయట ఆటోమేటిక్ గా అటాచ్ అవుతాయి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డేటాబేస్ కి. జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. ఓకేనా? ఫైన్. So can I create another database with the same name? And so can I create a same database, rockers? So can I create another database with the same name? Let's try. So with the same name, you can create another database. The reason being already same server lo already BI rockers and database undi already. So you cannot create another database with the same name. Just change the name of the database, right? In the same way, the same rule applies to everything. Like under database, as I mentioned, under one SQL server we can create n number of databases. Under one database we can create n number of tables to store the data, right? So if you want to store the data into this database, so there are multiple ways of storing the data. Through ETL tools we can store the data into DB, but right now we are not discussing that ETL tools. Let's see. సో హౌ టు మనం టేబుల్స్ ఫార్మేట్ లో స్టోర్ చేస్తాం కదండి బిఏ రాకర్స్ అనే డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ ఫార్మేట్ లో. లెట్స్ సి హౌ టు క్రియేట్ ఎంటీ టేబుల్స్. ఫస్ట్ ఎంటీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఆ ఎంటీ టేబుల్స్ లోపల డేటా ఎలా పుష్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్ చూద్దాం ఈ సెషన్ వరకు. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ డేటాబేస్ అండ్ లెట్స్ సి హౌ టు క్రియేట్ ఎంటీ టేబుల్స్ ఇన్ బిఏ రాకర్స్ డేటాబేస్. ఓకే,
So in case if you want to create, if you want to store, if you want to process data which is saved into a BI Rockers database, no, just click on that database and click on new query. You will get a new window. ఈ window లో whatever queries you write. So now, so as I mentioned, after installing a SQL server, there will be, so after installing a SQL server, there will be engine, SQL server engine associated with it. So in case if you want to store, consider this person as a Ramesh. Okay. So Ramesh wants to store some is business information to SQL server. Now he has to communicate with the engine. So the engine knows only one language called SQL. So he has to convey something in SQL to the SQL language. Then engine will understand that language and it performs some operations on a DB. Okay, that is a main focus. Now this Ramesh wants to create one table in a SQL server. Now he has to tell that to the engine. ఇంజిన్కి చెప్పాలి. ఆ ఇంజిన్కి చెప్పాలంటే ఇంజిన్కి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, కాబట్టి he has to convey it in a SQL only. So SQL లో చెప్తే then this person will understand that language, then he will create a table in SQL server. Let's see how to convey creating a table to the engine. Let's see that. So if you want to see the tables which is already created in the table, just click on expand this rockers, and here you can see. So database lo data tables format lo store avutundi, rows and columns format lo. We don't have any tables, I guess. So I think we don't have any tables. This is a table by default. I get నేను అలా సెట్ చేసాను. So ఆ tables కు remove చేయండి. Okay, now let's create a table. Just so how to convey, I want to have a empty table అండి. ఆ empty table కూడా చూద్దాం. Let's take an Excel. Let's take another sheet. So product ID, product name. So product name తీసుకుంటాను for easy understanding. And product name, quantity, and then a price. Okay, four columns, four simple columns. Product ID is P101 and product name is, let's take LB, quantity is 20 and price is 0.34. Okay, P102, and then product is pen, and then quantity is 30 and the price is 0.50. So far clear. So this is one table. Client has provided his product information on Excel sheet. Now our immediate task is to store this data into a SQL server. So how do we store this data into SQL server? And we need to have a empty table in a SQL server. After that only we can load this data into a table. So first step ఏం చేయాలంటే ఒక empty table create చేయాలి. Let's create one empty table in a SQL server. So we have to convey that request to the engine in the form of SQL queries. Let's see how to convey that. Let's write create. I want to create a table, dear optimizer. So just create a table, and table name of the table is just product. Okay, product table and so products with them. Products. Okay. Now I would like to how many columns this table has. Column 1, column 2, column 3, column 4. Now the table should consist of 4 columns: PID, PName, quantity, and price. Let's mention all 4 columns over here. Just open parenthesis. So it close parenthesis. So this is a open parenthesis and close parenthesis. Let's have a open parenthesis and the name of the column PID. So let's make it as a PID, and then what type of value you are going to store. అదే engine clear చెప్పాలి. So you are asking me to create an empty table in a database. I am fine. I don't have any issues in creating that. But you are mentioning you want a PID column and PName column also. Let's mention PID, PName column also. PName, and then a quantity column. Okay, then a price column. So no 4 columns కావాలని చెప్పి క్లోజ్ చేసేసింది. So 4 columns కావాలంటున్నావు. I'm fine. I'm happy. I can create this table for you. No issues. But what type of value you store under PID column and what type of value you store under PName column, that you have to help me with. Okay. So now you have to tell me. So what is the type of value? And this is integer value. So now let's see type of values. We will have to know type of values. Okay. మీరు కాలంలో స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏబిసి లెటర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే వీ కాల్ దట్ as a స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకేనా. సో స్ట్రింగ్ డేటా ఉందనుకోండి, స్ట్రింగ్ డేటా ఈజ్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంటీజర్ డేటా, ఇట్స్ న్యూమరికల్ డేటా, రైట్. సో న్యూమరికల్ డేటా అంటే ఏంటంటే నంబర్స్. ఓకే, 0.34 is a number and 20, 30 is a numbers, right. So we can classify that data into 2 types, right. String data, this is alphabets ఉంటే స్ట్రింగ్ డేటా అని, నంబర్స్ ఉంటే న్యూమరికల్ డేటా అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డేట్స్ ఉంటాయి, ఈ రోజు డేట్ అంతా 2021 iPhone 09 iPhone 12, రైట్. సో దాట్ వీ కెన్ క్లాసిఫై as a డేట్ డేటా అని. ఓకే, డేటా టైప్స్ అనమాట. ఓకే.
So now we will have to convey what type of value you are going to store under this column. Now I am going to store under this column as a string data. Under this column string data, under this column integer data, under this column integer data అని చెప్పాలి ముందుగానే ఇక్కడికి. ఓకేనా? సో క్రియేట్ 1 second. So create a table, name of the table. These are the keywords అండి. నార్మల్ మన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్ వర్డ్స్ మాట్లాడతాం కదా, we know the meaning of each and every word, right? So again, a SQL Server engine also has a keywords. Then language అనుకుందండి. So if you say create table, which means you are requesting for creating a table, empty table in a SQL Server and meaning. Okay, these are keywords which understands by SQL Server engine. Then name of the table, and these are the column names, and you have to mention what type of value you are going to store under this column. Okay, so data types mention చేయాలి. So right now in a SQL Server, this is a data type varchar, which means string data type. Okay, we will discuss it. No worries. Okay, p name is again a varchar of 100, and quantity I want to store a number, right? So integer number, and a price, right? Let's take a float. Okay, so these are numerical data types. Let's after typing, so you are asking create a table, products table in a SQL Server with the 4 columns, and each column, the product ID column will consist of string data, product name column will consist of a string data, and then quantity column I am going to store integer data, and in under price column I'm going to store a floating data. Okay, so let's select this much and execute. So after writing your query, మీ రిక్వెస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఎగ్జిక్యూట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ క్వరీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్ కి సబ్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది రమేష్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఆన్ క్వరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు ఎవరు రమేష్ లేరు కదండి, ఫీల్ అవ్వరు కదా? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్. Okay, SQL Server Engine. So I'm submitting this query to SQL Server Engine. SQL Server Engine will understand this query and will create one empty table for him. Okay, that's how it is. So when I click on execute button, by the time this query gets submitted to the SQL Server Engine కి సబ్మిట్ అవుతుంది. SQL Server Engine ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఎంప్టీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది, అంతే. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే సింపుల్ స్టెప్స్. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్. సో ఎగ్జిక్యూట్, సెలెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా. ఒకవేళ కమాండ్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే మీనింగ్ మీ క్వరీ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే మీరు చెప్పిన క్వరీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్ సక్సెస్ఫుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మీకు క్వరీ ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసింది. నౌ లెట్స్ సీ వెదర్ ద టేబుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. హౌ టు వెరిఫై దట్? ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ and right click on tables and apply a refresh and verify. Here the table is. Okay, let's expand this table as well. You can see number of columns. See, product ID, product name, quantity, and price. Any questions so far? Let's see how to create a table. So but to create a table we should know data types. What are the available data types in a SQL server? If you know the available data types in a SQL server, then effectively you can create a tables, right? So let's concentrate on data types. What are the data types available in SQL server? So that is the next concept. Okay, so data types in SQL server. Any questions so far? Okay, so let's see. Let's start with okay, let's start with string data type. String అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అండి. నార్మల్గా మన ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్, తెలుగు క్యారెక్టర్స్, తమిళ క్యారెక్టర్స్ ఇవంతా వచ్చి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కదా. ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రింగ్ డేటాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. What are the string data types we have? Okay, so we do have 4 data types, right? First one is a varchar of size. So varchar of size. Next, another data type is char of size. These are keywords. Okay, keywords. Next which is n varchar of size. Next, n char of size. Okay, so these are 4 different data types available under string data. Okay, in case మీరు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఫైల్లో కాలంలో, లెట్స్ టేక్ వన్ ఫైల్ ఫర్ యువర్ క్విక్ రిఫరెన్స్. నాకు ఒక క్లయింట్ ఫైల్ వచ్చింది. ఐ విల్ షో దట్ ఫైల్ టు యూ. రియల్ టైం బేస్డ్ డేటా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫైల్ ఐ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, ఈ క్లయింట్ ఈ ఫైల్ ఇచ్చిన తర్వాత, సో కెన్ యూ క్రియేట్, క్లయింట్ ఏమంటే క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఇన్ డేటాబేస్ అండ్ స్టోర్ దిస్ డేటా ఇంటూ అ డేటాబేస్ టేబుల్ అని చెప్పాడు. దట్ వాస్ మై రిక్వైర్మెంట్ వెన్ ఐ రిసీవ్డ్ ఇట్. ఓకే,
So I have seen how many columns are available. It's 28 columns are available. So 28 columns ఉన్నాయి దీంట్లో. సో నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ టాస్క్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డేటా విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద పోర్ట్ కోడ్ కాలంలో ఏ డేటా టైప్ ఉంది, ఏ డేటా ఉంది, స్ట్రింగ్ డేటా. ఎందుకంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో స్ట్రింగ్ స్ట్రాటజీ కోడ్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్ డేటా. అగైన్ స్ట్రింగ్, అగైన్ స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ ఏనండి. ఓకేనా, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్. లెట్స్ మూవ్ టు మూవ్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఎ న్యూమరికల్ డేటా. దిస్ ఈస్ ఎ న్యూమరికల్ డేటా. లెట్స్ గుడ్, సో ఫర్ గుడ్. సో ఇది, సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఎక్కువ ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ కాలంలో వచ్చి స్ట్రింగ్ డేటా ఉంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ డేటా. సో లెట్స్ సి, అండ్ న్యూమరికల్ డేటా కూడా ఉంది కదా. సో న్యూమరికల్ డేటా కూడా ఉంది. ఓకే, న్యూమరికల్ డేటా కూడా ఉంది. సో నౌ I will have to pick up write data types from the list. So if I know the complete list of data types which supports in SQL Server, then I can pick up a relevant. Okay, in case if you want to store a string data, in case if you want to store a string data, then you will have to pick up any one of these. Okay, so there are four string data types available in a SQL Server. It's a var, char, nvar, and nchar. You can pick up any one data type to store the data. Okay, now let's see what are the differences. When we have a four options in a SQL Server, there would be some special feature in it, right? స్పెషల్ ఫీచర్ లేకపోతే ఒకటే ఇచ్చేవాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. ఫోర్ ఇచ్చారంటే దేర్ ఇస్ సమ్ స్పెషల్ ఫీచర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా టైప్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్ అండి? సో నౌ వీ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్ అని తెలిసింది కదా. సో బిఫోర్ స్టోరింగ్ దిస్ data into a SQL server, now we will have to inform to the engine what type of data we are storing into the table. Under each column, what type of data we are storing, whether it is a string data or whether we are storing a integer data, where we are storing some other information. Okay, so we will have to then తన జాబ్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్, మెన్షన్ చేయకపోతే ఏం కాదు కదా, ఏం ఆప్టిమైజర్ వేరే తీసుకోగలదా అంటే, optimizer has a special treatment with it. Okay, if you mention it as a varchar, no, it has some set of features. That features will be applied to this PID column. Okay, ఎలాంటి ఫీచర్స్ అంటే, ఇఫ్ యూ మెన్షన్ యాజ్ ఎ న్యూమరికల్ డేటా అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి. Okay, you just take it if a single column consists of a numerical and the alphabets, no, take it as a string only. Don't go for a numerical only. Okay, so in case quantity, if I mentioned an integer, so you can do addition. Okay, quantity plus price చేసుకోవచ్చు, quantity into price చేసుకోవచ్చు. Okay na, those are special operations which you will get if you mention those as a numerical data type. Okay, so now I mentioned as a varchar, which means a string data. Can I perform multiplication between PID and PNAME? You are not allowed to do a multiplication between a PID and PNAME. The reason being you declared varchar. So అర్థమైంది ఇప్పుడు అందరికి. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దట్ కాలమ్ యాజ్ అ varchar, which means I am storing some string data in it, there are special features that applies to that column. And if you mention quantity as an integer, there are special features that applies to a quantity column based on the data type you pick up from the list. If you mention integer, then you are allowed to do a multiplication, addition, all arithmetic operations on it. Okay, okay, now let's discuss only string data types in today's session. Okay, so we do have a four different data types: varchar size, char of size, and nvarchar and char, right? Let's go by detail in one by one. Okay, let's go one by one. So varchar, what is the use of varchar ante I will take you through varchar. So I'm just declaring one variable. So in order to at the moment, in order to concentrate on what is a variable and how to store the data, just you focus on data storage only. Okay, so declare at the rate str. This is one variable. I'm just declaring it as a varchar of 10. Varchar of 10 ante meaning ఏంటంటే, I would like to store 10 characters in the variable, maximum 10 characters. Okay na. So if I mention 2, which means I am going to store only till 2 characters. Okay, let's store 2 characters. So no need to worry what is this set, what is this declare at the moment. You only concentrate on varchar functionality only. Okay, fine. Str ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ స్ట్రింగ్ డేటాని సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టాలి, న్యూమరికల్ డేటాని సింగిల్ కోట్ లో మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సీక్వల్ స్ట్రిక్ట్ గా రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేవింగ్ సమ్ స్ట్రింగ్ డేటా ఇంటూ సమ్ టేబుల్ కానీ ఆర్ సమ్ వేరియబుల్స్ కానీ, యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. సో స్ట్రింగ్ డేటా కాకుండా సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ రాము. ఓకే, సో బట్ డిక్లరేషన్ ఏం చెప్పానంటే, ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో
ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ 2 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పాను. బట్ నేను స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేశాను? రార్ ఏఎంయు 4 క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో లెట్స్ డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ ఫస్ట్. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఫార్ till here. ఏమైంది? ఓన్లీ ఆర్ఏ మాత్రమే స్టోర్ అయింది దీంట్లో. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ వేర్ క్యార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెన్ యూ యూజ్ అ వేర్ క్యార్ ఆఫ్ సైజ్ మీన్స్ తెలిసిన అర్థం కదా, నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని మీనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సైజ్ మెన్షన్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇఫ్ యూ మెన్షనింగ్ 10 అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ ఏమవుతుంది? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుందంటే వేర్ క్యార్ ఆఫ్ 10 పెట్టారు అనుకోండి, 10 క్యారెక్టర్స్. దిస్ ఇస్ ఎ క్యారెక్టర్, ఆర్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్, ఏ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్, ఎం అండ్ యూ. ఓకే, collection of characters is nothing but a word. Okay, so here 10 means number of characters. So now what I am saying, I want to store 10 characters in a str variable. Now just execute, you can see a ramu, right? The reason being, so whenever you say varchar of 10 ante meaning ఏంటంటే I would like to have a 10 characters space on your SQL server drive. మెమరీలో 10 క్యారెక్టర్స్ కి స్పేస్ అలికేట్ అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ 4 క్యారెక్టర్స్, రిమైనింగ్ 4 క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫర్ అదర్ పర్పస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ వేర్ క్యార్. ఓకే, యూ కెన్ సే 100, విచ్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు వేర్ క్యార్ ఆఫ్ 100 క్లియర్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, వేర్ క్యార్ ఆఫ్ 100 అన్నాను. వేర్ క్యార్ ఆఫ్ 100 అంటే ఏంటంటే 100 క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్పేస్ కావాలి, అలికేట్ చేయి. ఆఫ్టర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ 4 క్యారెక్టర్స్ అనుకోండి, రిమైనింగ్ 96 క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేర్ క్యార్ లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గెట్ ఇన్ టు క్యార్ డేటా టైప్. అగైన్ సేమ్ పర్పస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ స్ట్రింగ్ డేటా, అగైన్ వి యూజ్ a char only. Okay, again we use a char. Okay, so but this time he can mention a char of, again char of 100 and about same. So both are same only. ఇది same. So in case if you mention char of 2 అన్నా అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంది? I would like to have a 2 space for 2 storing 2 characters. 2 characters స్పేస్ అలికేట్ అవుతుంది. దెన్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ 4 క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే సెకండ్ 2 క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకోదు. ఎందుకంటే 2 క్యారెక్టర్స్ కి కదా స్పేస్ ఉంది లోపల. అంతేనా? క్లియర్. సో అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సో డిఫరెన్స్ ఏ లేదండి. Okay, I didn't tell you the difference, right? Okay, so both varchar and char is used to store a string data only, and varchar of size. Okay, if you mention, so what is the minimum and what is the maximum length, right? మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. సో మినిమం is 1, maximum is 8000. ఓకే, 8000 క్యారెక్టర్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక కాలంలో, ఒక సెల్ వాల్యూలో. ఓకేనా? సో మినిమం వచ్చి సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఒకవేళ మీరు పెరాన్సిస్ రిమూవ్ చేశారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ గా సింగిల్ క్యారెక్టర్ అంటే మీనింగ్. If you want to store more than single character, just open parenthesis and you can mention the length of it, any number of characters ki space kavali. Okay na? Fine. So now as you're saying, char lo strings ni store chestam antunavu, varchar lo strings ni store chestam antunavu, but why do we have a two different data types in SQL server? So when to perform a one activity, one task, you are saying we can use any one of the data type, right? Why do we have a two different data types in SQL server? So ఎందుకున్నాయి రెండు అంటే ఏంటంటే there is a small feature difference ఉంది. ఎలా feature difference అంటే I will tell you that. Let's take a 5. Let's take a 2 తీసుకోండి. Let's take 5. Let's take a 5. Here also you take 5. Difference చెప్తాను. సో వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ varchar of 5 అంటే ఏమవుతుందంటే దేర్ వుడ్ బి 5 బ్లాక్స్ స్పేస్ రిజర్వ్ అవుతుంది మీ హార్డ్ డిస్క్ లో. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి, సెకండ్ క్యారెక్టర్, థర్డ్ క్యారెక్టర్, రైట్? 5 బ్లాక్స్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్స్ కి. బట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ 4 క్యారెక్టర్స్, రైట్? RAMU 4 క్యారెక్టర్స్ మాత్రం స్టోర్ చేస్తున్నారు. రిమైనింగ్ ఈ స్పేస్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కి అలికేట్ అయిన, రిజర్వ్ అయిన స్పేస్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఈ రిలీజ్ అయిన స్పేస్ ని మనం వేరే క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యార్ లో కూడా ఏంటంటే క్యార్ ఆఫ్ 5 అంటే 5 బ్లాక్స్ అలికేట్ అవుతాయి. 5 బ్లాక్స్, 5 క్యారెక్టర్ బ్లాక్స్, 1 2 and 3 and 4. ఇక్కడ రాము RAMU స్టోర్ అవుతుంది. కానీ ఈ స్పేస్ రిలీజ్ కాదు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యార్ లేదు, ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ స్పేస్ రిలీజ్ కాదు, అలాగే హోల్డ్ చేసి పెట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీరు ఈ టేబుల్ డిలీట్ చేస్తారో బై ద టైం అప్పుడు ఈ స్పేస్ రిలీజ్ అవుతుంది, స్టిక్ అయిపోతుంది.
ఆ మెమరీ ఆ స్పేస్ని మనం వేరే పర్పస్కి యూస్ చేసుకోలేమండి. సో వీ కెనాట్ యూజ్ ద సేమ్ టు అదర్ పర్పస్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్ అండి. So now you got the difference between these two, right? Any questions so far? Difference between varchar and char. So now you ping me in a chat box which one is better. So using a varchar and using a char. Okay. Just can you ping me in chat box which one is better? Using a varchar is a better or using char. So which one do you prefer personally? Okay, to store a string data. ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు, క్యారా varchar ప్రిఫర్ చేస్తారు? జస్ట్ varchar, right? రీజన్ ఆబ్వియస్. రీజన్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏమంటారంటే క్లయింట్ 100 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాను. ఎస్, ఆబ్వియస్గా వేర్ యూస్ చేస్తారు. అందుకేనండి రియల్ టైంలో మీరు వెళ్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలపర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 డెవలపర్స్ 999 డెవలపర్స్ దే యూజ్ వేర్ క్యార్ టు స్టోర్ ద స్ట్రింగ్ డేటా, రైట్? సో క్యార్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే మెమరీ స్టిక్ అయిపోతుంది, ఆ మెమరీకి యూజ్లెస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనబడదు. సో బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ మెమరీ స్టిక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ వుడ్ బి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో ద రీజన్ నీకు అర్థమైంది. నౌ లెట్ మీ ప్రూవ్ ఇట్. ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ అండి. నేను జస్ట్ టెక్స్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ చెప్పాను, ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, ఒక సెషన్లో అడిగాడు ఒక అబ్బాయి, మీరు ఇలా చెప్తే మేము ఒప్పుకోమండి, యూ హావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ అని చెప్పి. ఓకే, దట్స్ హౌ ఐ ఫౌండ్ అ వే టు ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, ఫస్ట్ 5 characters space చేస్తాను. there is one function called data length. Data length. This function, this is predefined function, you no need to concentrate on this function at the moment. This function gives you how many blocks are reserved for this. Okay, so if I execute this, it is giving 4, which means it's while declaration it allocated 5 blocks, but after storage it allocated only 4 blocks. Remaining 1 block release అయిపోయింది కాబట్టి ఫైనల్లో ఆ ఫైనల్ నంబర్ ఆఫ్ అలికేటెడ్ బ్లాక్స్ అండి. ఫైనల్గా ఎన్ని బ్లాక్స్ అలికేట్ అయ్యి అనేది మాత్రం 4 చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ డేటా లెంత్ LNGTH. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, డన్. ఓకే, నా ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ విల్ గివ్ యూ 5, రైట్? ఎందుకని ఆ ఎక్స్ట్రా మెమరీ స్టిక్ అయిన మెమరీ రిలీజ్ కాల, ఆ బాక్స్ రిలీజ్ కాబట్టి డేటా లెంత్ 5 ఇచ్చింది. అర్థమైంది డిఫరెన్స్? ప్రూవ్ చేసానా మరి? సో దీంట్లో మాత్రం ఫస్ట్ దాంట్లో మాత్రం సేమే. సో ఫస్ట్ సింటాక్స్ లో 5 characters వీఆర్ అలికేటింగ్ అండ్ 5 character space వీఆర్ అలికేటింగ్ సెకండ్ క్వరీ ఆల్సో. బట్ ఇన్ ఫస్ట్ వేర్ క్యార్ ను ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దాంట్లో 4 వచ్చింది, సెకండ్ దాంట్లో అన్యూజ్డ్ స్పేస్ రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి 5 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అ ప్రూఫ్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, డన్. So you understood the difference between var and char. So when to use a var, when to use a char. Now what about nvar and char options? Okay. So in case if you want to store Unicode string, so let's give you what is a ASCII characters and what is Unicode string. I will tell you. So ASCII characters ante enti, Unicode characters ante చూద్దాం. ASCII values ante ఏంటంటే మీరు జనరల్ టర్మ్ లో A to Z సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ అండి. సో ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ A to Z ఉంటాయి కదా, ఏబిసిలు ఉంటాయి కదా. సో ఆ క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనం ASCII క్యారెక్టర్స్ అంటాం. అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అనమాట. అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఏబిసిలు సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వేస్తాయి. ఓకే, వీటిని వచ్చిందంటే ఈ డేటా క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ASCII క్యారెక్టర్స్ అంటారు. వాట్ అబౌట్ యూనికోడ్ స్ట్రింగ్? సో యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మాట్ అండి. యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అంటే అందరు ఏముంటుందంటే మన తెలుగు క్యారెక్టర్స్. ఓకే, రాము అంటే రాము, తెలుగు రాద్దామా? ఓకే, రాము, లెట్స్ రైట్ రాము. సో ఇవి తమిళ్లో వచ్చి, తమిళ్ ఇది నా రాదులేండి, ఇది రఫ్గా రైట్ చేశాను. ఓకే, కన్నడ కూడా రాదు. ఓకే, హిందీ అయితే వచ్చు. ఓకే, సో ఈ తెలుగు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, తెలుగు క్యారెక్టర్స్ తమిళ్. ఓకేనా? ఈ క్యారెక్టర్స్ అనేది యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ అంటారు. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ASCIIకి యూనికోడ్ స్ట్రింగ్కి. ASCII క్యారెక్టర్స్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ తెలుగు, తమిళ్, హిందీ రీజియన్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి కదా. అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్, ఏ రీజనల్ క్యారెక్టర్స్ మనం యూనికోడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటాం, యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. టు స్టోర్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ వి యూస్ ఎన్కార్ అండ్ వేర్కార్. ఒకవేళ చైనాలో కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, నేను ఐ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎవ్రీ బ్యాచ్. ఓకే, విత్ ద రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి. ఓకే, చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టీసీఎస్ కంపెనీ కానీ వాట్ ఎవర్ సిటీఎస్ కానీ వాట్ ఎవర్ కంపెనీస్ ఒక చైనాలో ఉన్నాయండి. చైనాలో టీసీఎస్ రీసెంట్గా రిమూవ్ చేశారులేండి. ఓకే, చైనీస్లో ఉంటే, సో వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ చైనా వాళ్ళ గురించి. సో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ వాళ్ళ మదర్ టంగ్ కానీ అన్ని చైనీసే. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు అదర్ లాంగ్వేజ్ దే డోంట్ ప్రిఫర్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ కానీ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ కానీ వాళ్ళ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ అన్ని చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ MABS ఇన్ చైనా,
you will have to learn Chinese. Otherwise no other option అండి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే కుదరదు అక్కడ, చైనీస్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సే టీసీఎస్ కంపెనీ చైనీస్ లో ఉంది. మన బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. మరి చైనీస్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన డీబీలో స్టోర్ చేయాలంటే వీ కెనాట్ స్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ వేర్ క్యార్ అండ్ క్యార్ అండి. ఓకే, ఓన్లీ యాస్కీ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే క్యార్ వేర్ క్యార్ యూస్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఆల్ఫాబెట్స్ లైక్ తమిళ్ క్యారెక్టర్స్, తెలుగు క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ గో ఫర్ ఎన్ వేర్ క్యార్ అండ్ ఎన్ క్యార్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫar? Okay, so let's take a few Unicode string characters and few ASCII values and we'll try to store it. Okay, arrays. Let's get some Unicode strings. Go to browser. Let's go to browser. తెలుగు క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం, తమిళ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం, తెలుగు తీసుకుందాం. ఇంటర్నెట్లో అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి కదండి తెలుగు క్యారెక్టర్స్. ఎక్కడ తెలుగు 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 ఆల్ఫాబెట్స్. ఎక్కడ ఒక తెలుగు ఓటు రాలేదా? అండ్ వన్ థింగ్, తెలుగు టు కాపీ దిస్. అంతేనా? మనకు డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయండి ప్రోగ్రామింగ్లో అంతే. మనం ఏదైనా ఒకటి కావాలనుకుంటే డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి కదా. లెట్స్ టేక్ దిస్ SQL సర్వర్ అండ్ స్టోర్ దిస్. ఇప్పుడు రామ్ అని ఇచ్చాం కదా. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఓన్లీ క్యార్. ఓన్లీ క్యార్ అనే దాంట్లో నా రీజనల్ క్యారెక్టర్ ఇది యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ అండి. సో ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ అని యాస్కి, తెలుగు క్యారెక్టర్స్, అదర్ రీజనల్ క్యారెక్టర్స్ అని యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ కదా. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ జస్ట్ ప్రింట్ చేయండి, చూద్దాం ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. స్టోర్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే యాస్కి స్టోర్ కాదు, యూనికోడ్ స్ట్రింగ్ కదా. క్వశ్చన్ మార్క్స్ వచ్చి చూడండి, స్టోర్ చేసుకోలేకపోయింది. సో మీ టేబుల్లో ఇలాంటి రీజనల్ క్యారెక్టర్స్ తెలుగు, హిందీ, చైనీస్ లాంగ్వేజ్ వస్తే యూనికోడ్ స్ట్రింగ్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దెన్ వీ కెనాట్ మేక్ యూస్ వేర్ క్యార్ అండ్ క్యార్ డేటా టైప్. సో ఆబ్వియస్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఎన్ వేర్ కానీ ఎర్ క్యార్ కానీ వెళ్ళాలి. లెట్స్ గో ఫర్ ఎన్ వేర్ క్యార్. లెట్స్ గో ఫర్ ఎన్ వేర్ క్యార్. కీవర్డ్స్ క్యాపిటల్స్ లో ఉండాలండి. ఓకే, సో కీవర్డ్స్ అంటే క్యాపిటల్స్. ఎన్ వేర్ క్యార్ చేసాం. సో లెట్స్ టైప్ ఎన్ ఓవర్ హియర్ విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎన్ వేర్ క్యార్. నౌ లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్. ప్రింట్ ఏం చూడండి, రామ్ వచ్చింది. సో టు స్టోర్ యూనికోడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్ యువర్ SQL సర్వర్, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిఫర్ ఎన్వేర్ అండ్ ఎన్కేర్ డేటా టైప్స్. ఈ రెండు డేటా టైప్స్ యూస్ చేసుకోవాలి యూనికోడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనికోడ్ స్ట్రింగ్స్ కేసుకు వస్తే. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ యూనికోడ్ స్ట్రింగ్స్ కేసుకు వస్తే నెక్స్ట్ క్విక్ డిఫరెన్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వేర్ క్యార్ కానీ క్యార్ లో కానీ ఒక క్యారెక్టర్ ని, ఒక స్మాల్ ఏ అనే క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ 1 byte స్పేస్. ఓకే, రిమెంబర్ దాట్. So to store one character in varchar char data type, it requires yeah, we'll take you through the shortcuts and don't worry at the moment. Okay, we'll take you through. So in char and varchar, no. So to store a single character, it takes only 1 byte space. Okay, let me note it down. So to store one character a, it requires 1 byte. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పచ్చు 1 byte. But in Unicode string nchar and nvarchar, to store single character, let's say రాము అని ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, రాని సింగిల్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 2 bytes ఫర్ 2 bytes ఉంటాయి. ఓకేనా? సో అర్థమైంది కదా. క్యారు వేర్ క్యార్ కి, ఈ క్యార్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో 1 byte స్పేస్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఎన్ క్యారు వేర్ క్యారు ఎన్ క్యార్ లేదంటే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ 2 bytes తీసుకుంటుంది సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ I can use nvarchar to store both ASCII values and Unicode values. Okay, following me? So nvarchar data type ఎందుకు యూస్ చేసుకోవచ్చంటే I can use it for both storing ASCII and Unicode. So మాకు కావాలంటే చూడండి, so we can use for both. సో nvarchar ని యూస్ చేసుకొని బోత్ ASCII values ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ Unicode values ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. But in varchar and char, we can store only ASCII values. We cannot store Unicode values. That point is also clear. No issue. Next, right now I have a case for you. I have a case. So you have to ping me in chat box. Yes. అన్న ఇప్పుడు ఎన్వర్కేర్ తీసుకుంటే
యాస్కిలేటర్స్ లో అప్పుడు డబుల్ తీసుకుంటుంది కదా స్పేస్. అది నా క్వశ్చన్. I understand your concern. Okay. Now you can ping me in chat box. Okay. I have a character. I want to store ABC. ABC ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుందాం ఒక డేటాబేస్ లో. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. ఐ కెన్ యూజ్ varchar, ఐ కెన్ యూజ్ nvarchar, రైట్? సో మీరు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు చెప్తారు? ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు పర్సనల్ యాజ్ ఎ డెవలపర్? మీరు సీక్వెల్ డెవలపర్ అనుకోండి. సో విచ్ వన్ డూ యూ ప్రిఫర్? ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ కాల్డ్ ABC. ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ASCII values. ASCII values స్టోర్ చేయాలనుకున్నాను. So I have an option called, as I mentioned, I can use, so we can use nvarchar and varchar. So which one do you prefer? Varchar. So reason being, so we use a varchar, right? So అందరూ అగ్రీ అవుతున్నారు కదా varchar కి యూస్ చేస్తున్నారా? సో ఎవరన్నా nvarchar కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా మరి? Okay. So we use a varchar. The reason being, it requires, for example, to store 3 characters, varchar requires only 3 byte space, but nvarchar requires 6 byte space. ఎందుకని 6 bytes స్పేస్ తీసుకుని మాత్రం స్టోర్ చేసుకోగలదు. ఎందుకు అన్నెసరిగా 3 bytes వేస్ట్ కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ గో ఫర్ ఎ varchar. సో యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేయాలని. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, యాజ్ యూ అండర్స్టూడ్, సో ఐ హ్యావ్ అ క్వరీ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో క్విక్గా ఆన్సర్ చేస్తే వీ విల్ క్లోజ్ ది సెషన్. ఈరోజు సండే కదా, మీకు రకరకాల ప్లాన్స్ ఉంటాయి, అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో నౌ so let's take only one character. Let's take one character. So I am just taking nvarchar of 5, okay, to store, which means 5 అంటే ఏం చెప్పాను, 5 characters అని. ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని బైట్స్ స్పేస్ వేసుకుంటుంది? ఈచ్ క్యారెక్టర్ టేక్స్ 2 bytes కదా. ఇప్పుడు ఎన్ని బైట్స్ అలికేట్ అయి ఉంటుంది nvarchar 5 అంటే? ఎన్ని బైట్స్ అలికేట్ అయి ఉంటుంది? 10 bytes అలికేట్ అయి ఉంటుంది. బట్ యాజ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, హౌ మెనీ బైట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్? ఓన్లీ 2 bytes యూటిలైజ్ అవుతాయి. మస్ట్ రిమైనింగ్ 8 bytes రిలీజ్ అవుతాయి కదా. నౌ ఇఫ్ ఐ సీ డేటా లెంత్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? సింపుల్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ నౌ? సో అండర్స్టాండ్ అయింది అందరికి. 5 క్యారెక్టర్ స్పేస్ అడుగుతున్నాను. 5 క్యారెక్టర్ స్పేస్ అంటే 10 bytes. 10 bytes లో ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేస్తున్నాను కదా, ఒక క్యారెక్టర్ 2 bytes అన్నాను కాబట్టి 8 bytes. 8 bytes రిమూవ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 2. పర్ఫెక్ట్ అండి. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. ఇలాంటి క్వశ్చన్లు రిటర్న్ టెస్ట్ లో వస్తాయి మీకు. చాలా బేసిక్ టాపిక్స్. యూ విల్ గెట్ ఎన్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఆర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఫైన్, డన్, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Now I'm just removing this. Now tell me, what is the output? If you answer to this question, no, we are good to disconnect. 10. How many of, so under 10 ena? No change at all. 8, 10. So whoever answered as a 10 is right. Endukante, so as I mentioned, if you use a char, the space will not get released. Okay, space release kaadu. So as we are requesting for 5 characters, it allocates 10 bytes space, and even we are utilizing 2 bytes, but rest of the 8 bytes will not release kavu kabatti total 10 e vastundi. Okay, we are good to close. So I think any questions on these 4 data types you are aware of, right? So which data type is used, ఏ డేటా టైపు ఏ టైంలో యూస్ చేసుకోవచ్చు అందరూ క్లియర్ అయిందా? క్యార్, varchar. Now so we will discuss integer data types, date data types, and other data type in next session. We will complete all the data types. Post that, I am going to give you a file like this, so you will have to come up with a right data type for each and every column. Okay, సో నేను ఈ ఫైల్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎంటీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి సీక్వెల్ సర్వర్ టేబుల్లో, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ కి యూ హ్యావ్ టు పిక్ అప్ ఎ రైట్ డేటా టైప్. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది అవే. సో మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం క్లయింట్ ఫైల్ మనకి ఇచ్చిన తర్వాత డేటా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు కంపెనీలో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీలో. సో ఆ ఆర్కిటెక్ట్ జాబ్ ఏంటి అంటే, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఎ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే థరోలీ దే విల్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం, దే విల్ అనలైజ్ what type of data is saved under this column. Okay, then immediately they will have a call with the client and they will say, I observe under the port code column I see a string data. So there is a chance, is there any chance in a future to get a numerical data under this column? క్లయింట్ ఏం చెప్తారంటే, ఆల్వేస్ వీ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఓటీఎం ఓన్లీ, సో ఆబ్వియస్లీ స్ట్రింగ్ గానే ఉంటుంది అంటాడు. దెన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఒక ఇన్సర్ట్ ఒక వేసి బెటర్ టు యూస్ varchar. ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, డేటా టైప్స్. నెక్స్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం డేటా టైప్స్ అనే డిసైడ్ చేస్తాడు, ఎందుకంటే డేటా టైప్స్ మీద ఆర్కిటెక్ట్ మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దాట్ డేటా టైప్స్ అలాంగ్ విత్ ద కాలమ్స్ వీ విల్ డెవలపర్ కి వస్తాయి, డెవలపర్ కి ఈమెయిల్ వస్తాయి. దెన్ డెవలపర్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ విత్ దిస్ డేటా టైప్స్. ఓకే, క్లియర్ కదా?
So now next session we will continue discussing other data types, and post that I am gonna give you this file. So you'll have to create empty tables in your database, right? Any questions? I'm done with the session now. So if you have any questions, then we'll discuss it. Okay, fine. I think we are good to disconnect. Thank you. We'll continue in next session.